because I'm interested to develop and to help women to fight against men. Not fight, but to make understand the power. Поскольку я хочу и надеюсь, хочу помогать женщинам бороться с мужчинами, не то чтобы бороться, но противостоять вместе стоять. Because the social voice we is using all the time is a man voice. Поскольку тот социальный голос, который мы слышим, это голос мужчин. Then I'm against totally about that. Я против. I think this generical voice must be synchronizing Я думаю, что этот голос должен быть синхронизирован. and not connected. Synchronizing is beyond. Не связан, но синхронизирован. Another group is prisoners, drug people, drug addiction, alcoholic, many things. И еще одна группа это заключенные, это люди, зависимые от наркотиков, от алкоголя и разных. Another part is the very spiritual deep work of meditation. И с ними я работаю при помощи медитации. And this meditation is coming from my Kriya training. И эта медитация происходит из моего Kriya yoga technique. крия-тренинга. Okay, I don't teach Kriya because I'm not allowed to teach Kriya. Я не учу крия, поскольку мне нельзя, мне не позволено. But I'm practicing Yogananda technique since when I was 17 years old. Хотя я занимаюсь этой практикой 17 лет. And I was initiated in India. И я начал в Индии. In connection with Buddhism in Korea a lot and with in Japan. И также была связь с буддизмом, и я продолжала в Японии. Of course, I'm Cuban. I have this Afro-Cuban influence in my blood, in my aura. И поскольку я кубинец, то у меня очень мощная афро-кубинская составляющая в моей ауре. And also, because I'm Cuban, also I have a very strong consciousness about rhythm. И поскольку я кубинец, то у меня очень ясное, сильное, четкое понимание. Because this connection with the earth and sky and periphery space. Поскольку это связь между землей и небом, периферией и пространством. But also I have a lot of Maya influence. Также можно видеть многочисленные влияния майя. Inca and all the pre-Columbine cultures. Инков и культуры. Because Cuba was kind of a salad, И все это связано. even before the colonization. Все, что было до колонизации. Means I have a Chinese, Japanese, French, Russisch. I have a, I don't know, 25 type of beans. Что, в общем, означает, что у меня есть и японский, и русский, и различные самые. Okay, and then I can talk more about this story if we don't have enough time. Я бы мог долго об этом говорить, но у нас нет времени. So my work is developed from my trauma. И так как я проходил развитие Que fui своей tartamudo, total tartamudo. я был O sea, no podía hablar. не мог говорить. Media hora, half an hour to say something. То есть мог полчаса что-то сказать. And then through dance, through my body language, through my consciousness about my articulations, and the breathing through that, И посредством работы тела и дыхания через свое тело I start to discover step by step, with a lot of fear, я начал раскрывать шаг за шагом, работать со своим this телом. mystical journey through my skeleton. Вот это вот Journey, travel, viaje. я начал проходить путь посредством через мой скелет, через мое тело. And then I also, through my dance training, I also, one day I think I don't dance with my body. И однажды я подумал, я не танцую своим телом. Even I don't exist with my body. Я даже не существую в своем теле. I exist in my body as a space. Я существую в своем теле как пространство. Means I have to work very deep and very constant, Что означает очень глубокую и постоянную работу. not to kill but to control everything is concerning to my muscles and my ego, I say, knife. Чтобы не убивать, но контролировать то, что связано с моим эго, как бы так сказать, ножом. Of course, I have an ego, Конечно, у меня есть эго, and you too, all of you. у всех у вас. And the question is how I control the ego, Но вопрос в том, как контролировать свое and эго. how I can dissolve as a homeopathy И как я могу
the ego through my breathing посредством пропустить через себя and through my consciousness about I am synchronized with something beyond my skin. и посредством того, как я синхронизируюсь со своим телом, своей кожей. And for me, it's very important in Baba's technique how are the feet. Для меня очень важно то, как работает тело. Because our feet are always in connection with the earth. Поскольку наши стопы всегда находятся в контакте с It's a землей. unique part in the body is always connecting with the earth. Это наша единственная часть тела, которая всегда находится в связи. But also in the reflexological level, all the organs are reflecting on the feet. И таким образом все наши внутренние органы отражены, связаны с нашей стопой. And I call bridges because this is a bridge, this is a bridge, this is a bridge. In between is different kind of bridge, and this is a bridge to this world. Я называю это мостами, потому что вот здесь мост, и везде мосты. Все это говорит. Means for me this idea to develop and to wake up and to awaken somehow all these bridges Для меня это означает развиваться и пробуждаться, и все эти мосты is to let the energy fluid ведут к энергии, флюидам, in the kind of triangle from my feet in connection with my hips and my first chakra. When I have this parallel position, and my connection is absolutely like a bird wrapping a branch. образуя таким образом треугольник и связь между стопами и первой чакрой. It's like you say sometimes, oh, I think these people don't have never put the feet on the earth. Иногда можно подумать, эти люди никогда не стояли даже своими ногами. You hear that? No, very easy. People also, they are always in the sky. Есть люди, которые всегда летают в воздухе. Or the people, they walk like that. Или люди, которые ходят так. They never put the heel. Они никогда не ставят свою пятку. And it's a big problem because the Achilles is very important thing to connect us to the earth. Поскольку ахиллово сухожилие это очень важная часть контакта. But also the arch is very important because it's an arch. И свод стопы тоже очень важен, поскольку это свод. And what means arch? Что означает? It's something, it's an umbral. Something I cross through. Это некий свод. And also feet is like a map. И точно так же стопы это It's como un mapa. это как карта. And we have a center, we have a periphery, and we have all the meridian are go through the body. У нас есть центр, у нас есть периферия, и есть все, что проходит через тело. And then, yeah, because this first consciousness about how my feet are really vertical И сознание того, что мои стопы действительно вертикальны, help me to realize how are my hips помогают мне осознавать, в каком состоянии находятся мои бедра. and how my hips are as a triangle. I believe a lot of the triangle idea in the body. И как мои бедра образуют треугольник. Я уверен в том, что существует философия треугольника. It's like, for me, it's like many triangles. This one is like that. This one come here. This one come here, and opposite. Существует множество треугольников. Один идет вот так, второй отражает его вот так и так далее. It's like layers, like pages. И это как слои, как страницы. Means the body is a book, Что означает, что наше тело and everybody has a different book. и у каждого своя собственность. Because we are traveling with this body, essential body, not the physical body, Поскольку мы путешествуем нашим телом, не физическим long телом, time ago, far away. много-много лет назад, далеко-далеко, Means this body is new, что означает, что это тело новое, but in this space I'm living. но в этом пространстве, в котором я живу, Many archetypes, many stereotypes, something very modern, много архетипов, стереотипов, are affecting my actual действуют, presence. воздействуют на мое нынешнее присутствие. Means all this connection have a really very important thing about like a pendulum. If you see in the Oriental dance, Indian dance, Kathak dance, or any kind of Asian dance, how hips are all the time working with kind of opposition. Если вы посмотрите на восточные танцы, индийские, азиатские, то вы видите, как бедра работают в противодействии. Means this pendulum is
triangle is like that, and the pendulum, the hip is moving, and the pendulum make like that. It's a balance. И таким образом треугольник вот так вот, а маятник работает. And also, this is also helping me to find this balance through my shoulder and my elbow together with my fingers. И это помогает найти баланс между плечами и локтями и работать всегда вместе. And this idea of triangle are until here, И все это приводит к треугольнику здесь. and this is the mirror of us. И это наше зеркало. And everybody, suddenly when I saw you, one of you said, wow, I don't like her. И когда мы смотрим друг на друга, мы можем сказать, ой, я это не люблю. Something strange in her face. Что-то странное на лице. Or something strange. So, usually people behave like that. Обычно люди ведут себя так. It's the first view. Первое впечатление. But this is it's really happened. Но это так происходит. Because the landscape, the face landscape affected a lot my daily relationship. Поскольку рельеф нашего лица очень влияет на восприятие. And my body, my hand language, my gesture language Мой язык тела, мой язык жестов also affected how I express myself when I'm talking. также влияет на то, как я выражаю себя и как я говорю. And this kind of expression in different levels have a very strong connection with the thymus. И это выражение имеет очень тесную связь с язычком железа. And for me, in my dance, in my art, in my personal work and personal life, thymus is very important. И для меня вилочковая железа очень важна. You hear about thymus? Вы слышали о ней? This gland here? You know that how it's working? Thymus. It's the most important thing we have. Это самая важная вещь, которая у нас есть. Because when the thymus starts to be reducing, Поскольку когда время сокращается, we become unhappy. мы становимся несчастными. We become insecure. Мы чувствуем себя в опасности. We become nothing. Мы ничего не чувствуем. And what happened in the previous and actual society, somebody is interested, we became unhappy. И что происходит в обществе, то что мы иногда чувствуем себя. Society make us unhappy. Общество делает нас несчастными. System make us unhappy. Система делает нас Weak, sick, dependent of many things. слабыми, зависимыми от многих вещей. And then, if I'm unhappy, my immune system is not right, it's not health, И если я несчастлив, то моя иммунная система не работает должным образом. means my energy doesn't fluently from this center. Что означает, что моя энергия Aquí no fluye, не проходит через o sea, центр. no sabemos, we don't know how we can bring this energy Мы не to знаем, the как top, to here, перевести even энергию here. вверх сюда. And then all those things completely, we can talk a long time, have a very strong connection with the voice. И все это имеет очень тесную связь. Because voice is electricity. Поскольку голос — это электричество. Voice is not a word. А голос — это не слово. I can say love with many kind of accent, Я могу сказать любовь самыми разными образами, разными акцентами. many kind of language. Но How is love in Turkish? And in Slovenian? The Lithuanian? Milo? Another language? Russian? Любовь. Amor? любовь — Another language? Somebody? In Chinese? I. Quite different. But if you do, очень по-разному, если сказать так. it's no language. I say about voice. And voice is something, if I make a sound with a very specific energy, this sound can kill you. Or you can kill me just with sound. Голос — это звук, а звук может очень многое даже убить. Просто And the sound is related with my things. и звук связан с язычком железа. Then my voice is relating with my things. И мой голос связан с язычком железа. And also one question, why God doesn't put a vocal cord here? И остается один вопрос, почему Господь поставил вокальные струны здесь? Or here, or here? Не создал связки. You could imagine we have the sphincter here. Почему это сфинктер? Very strange. Очень странно. How you can do? Можно было так делать. Eh? God was very intelligent, or the cosmic mentality, mind. И он обладает космическим всеобщим.
And we have a vocal cord here. И у нас голосовые связки находятся здесь. It's not a string, it's something made like that. Это не Like a clitoris vagina. Что-то типа клитора и вагины. Genetical female. Генетически женское. So you see how important is a woman. И The female energy in the universe. важна и как важен женский образ, женское существо. But also, this is a tube. Также это трубка, Means it's together, female and male. что означает вместе женщину и And мужчину. it's like an analogy of. И это аналогия. And then, this the vocal cord are here because it's a bridge between this and this. И также наши связки здесь, потому что это мост между этим и этим. And then, in order to use the voice И чтобы пользоваться своим голосом, consciously and deeply, постоянно и глубоко, for me, for my very humble system on training and systematic thing, для меня в моей системе систематизирования и понимания, I'm thinking any technique я думаю, что каждая любая техника can be successful может быть успешной, if you don't find absolutely a conscious voice and body awareness. если вы найдете способ быть в состоянии пробуждения. Especially because now the life in this planet become very chaotic, Особенно сейчас, потому что жизнь на нашей планете становится очень хаотичной, very fast, очень быстрой. and we get confused about how my voice is working. И мы сами не понимаем, мы сами смущаемся от того, как наш голос We have a lot of information. к нам поступает огромное количество информации. We are dressing something that is not organic with our culture. Something is coming from other place, doesn't belong to my identity. Мы одеваемся во что-то, что не органично для нашей культуры, что не подходит к нашей сущности, нашей идентичности. And then Baobabs have these principles. Таким образом, Баобас основан на этих принципах. I have very strong training every day. I do myself, Каждый день я тренируюсь, and I treat personal treatment и я занимаюсь самолечением, and collective groups as well. точно так же в группах. I have one aspect in Baobabs is the graphology of the emotion graphology. Точно так же есть аспект как графология эмоций. It's reading the face and body language, everything, all the text in your body. Это чтение языка лица и языка тела, Family context, pregnancy period, семейный контекст, период беременности, how your life in this pregnancy period in the mother affect your actual life. как перинатальный период повлиял на нашу нынешнюю жизнь. Means my first mass inside of my mother is the mass I have now. Это означает, что первая маска, которая была в моей матери, это моя маска сейчас. Means if the fetus was attacked by something, with a sound, with aggression, something, the fetus is very little, but make the first impulse create una máscara posterior. Ребенок во время перинатального периода подвергался атакам звуков или еще чего-то, и таким образом формируется маска уже наша современная пострадовая. And also, my previous life defines somehow who I am now. И таким образом If you моя believe in прежняя that. жизнь определяет, кто я сейчас. Then Baobabs can help me to work with all those points. Таким образом, Баобас помогает разобраться со всеми этими пунктами. And yeah, it's 35 years working in this direction. Я работаю в этом направлении 35 лет. And for, I think we have a short time. I will give you 2 exercises, very simple. Я дам вам два упражнения. And always I request the people И я всегда practice, прошу людей practice, practice, практиковать, practice. практиковать. That you don't do anything if you go after this wonderful conference, go home and forget everything. Вы можете, конечно, уйти и ничего не делать после этой прекрасной конференции. The unique way to defend ourselves right now is to practice. Единственный способ защитить себя – это практиковать. And then we can take the chairs out, Мы please. можем Make a big circle. Keep the chairs around.
ask you very kindly if you let take out the shoes. Давайте снимем все обувь. Okay. And then I would like to ask you. Decision. Решение влияет на нашу жизнь каждый день. And to find a clear focus where I want to go. Надо найти ясный фокус, куда я хочу. How is this? How the gym is here, or all the time I look the floor. Где подбородок? Здесь или ясный фокус? And then very simple thing. My voice cannot be stronger. И очень простая вещь, мой голос может быть сильнее. If my horizontal energy is not here. But you see, I don't try anything with the voice now. The voice is coming later. Вы видите, сейчас мы не сделаем, не занимаемся голосом, голос придет позже. And then if I go to you, you have a business here in Russia? Если я говорю с вами, у вас здесь дела, бизнес в России. Okay, I go to you. Do you think I would like to work with you? Can I have a job? Может быть. Нет. Yes, you accept me. Why? Lo que estoy haciendo es que si una persona va, is going to other, or any kind of aim, with this kind of energy, the other people, the receptor, doesn't receive the energy to the other. Если один человек подходит к другому человеку со своей энергией, то другой человек отдает энергию. And this is very important. And now, I would like you try it again. When I say stop, just stop and try to find this position. Take this position, all of you. Try to find a line, open, level of your hips. Yes? Давайте все примем вот эту позицию. Нужна прямая. Yes, perfect. More open. Hips are here. Более открытая позиция. Okay. Yeah. Because you won't have any problem with it. Okay, perfect. Now move free the space, walk free, try to find a focus very cleer, and then we'll say clap,
you just stop. And then you inhale. And then I want to see how you breathe. Мы свободно двигаемся в пространстве, когда слышим хлопок, то мы останавливаемся и спокойно вдыхаем. Okay? И я буду слышать. Go. Find the floor, please. Look at the floor. Open the eyes. Откройте глаза, не смотрите. This is much better. Это намного лучше. Open the eyes. Open the eyes. Откройте глаза. Stop. Okay. Organize now the hips. Organize. Yes, organize the level of the hips. Think about how, where is my hips? За бедрами. Давайте поставим. Okay, organize. Okay, try to find, yeah, think about this part. Now, inhale, take air Возьмите воздух. several times. Несколько раз. Inhale, Вдыхайте. exhale. Выдыхайте. Inhale, Вдыхайте. exhale. Выдыхайте. Inhale, Вдыхайте. exhale. Выдыхайте. Exhale. Inhale. 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 Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Mind. Exhale. Okay. How do you think you inhale? You inhale correctly? Как вы думаете, вы вдыхаете правильно? Да. Да. Сильно. No. Нет. You inhale catastrophe. Вы стратегически вдыхаете. And you know why? А знаете почему? Diaphragm is here. Диафрагма находится. Diaphragm have this kind of this. Она имеет форму. Is a long intestine, liver, pancreas in the right side and left side. Здесь у нас есть всякие органы справа и слева. Low organs, urethra, everything, sphincter down. Органы нижнего таза, уретра и кисточки. When I inhale, the diaphragm make opposite. I make from here. I make it bigger and then you see better. It's from here. And all of you are making that. Means the half of the lungs doesn't work. And the low part of the body doesn't have receive any energy. Когда мы вдыхаем, то диафрагма производит работу такую, что она выпирает. А когда мы вдыхаем, как мы привыкли, то это означает, что половина наших легких просто не работает, и тело не получает энергию. Means this is a stress. Это стресс, This is a fear это страх. and security. И это ощущение опасности. Weakness, Это слабость. illness, Болезнь. sexual disease, Сексуальные the расстройства. sexuality, power, fire. Сила, огонь. Because when I inhale, the energy I take from out, Потому что from the когда prana, я вдыхаю, то когда я беру энергию из праны, извне, doesn't finish when my balloon is full. она не оканчивается, когда мой шар полон. And this is very ancient technique from the all cultures in the universe. Это очень древние техники всех культур нашей The priests, the shaman, the people who make a really spiritual deep work, breathe deep. Все священнослужители, шаманы, все, кто вели глубокую духовную жизнь, они And понимают. then it's interesting because the vibrational level in my head, in my body, you know, the pellet, Потому что наступает некая вибрация в моем теле, el velo del paladar, it's like that. It's like a church. и свод, вот наш свод внутри, купол, And then the diaphragm is like that,
and pellet is also like that. When I inhale, the diaphragm becomes like that and the pellet like that. Means I create kind of bubble. И диафрагма у нас в виде арки, и свод наш внутри гортани точно так же арочный. Then all this big balloon is growing slightly. И весь этот шар внутри нас front, breast, thymus, and and then I can use this energy when I meditate or when I do whatever, because I send the energy from the low chakra from here, from the center, along the spine to here. Means, if I don't breathe deeply, the first chakra, second, sexual, and mother is olvidado, forget it. Потому что если я не дышу глубоко, то первая чакра сексуальности. And this is in fact, I think, the plan of the contemporary society. Я думаю, что это план to make us lose this basic human spiritual base. Заставить нас забыть о нашем базовом человеческом. That you cannot do any meditation properly and find the right result if you don't work for that. Вы не можете заниматься никакими практиками, медитациями, если вы, по крайней мере, правильно заниматься, если вы будете. But also you cannot be healthy during a long time if you don't practice that. И также вы не можете быть здоровы, если вы не занимаетесь. And then my vibrational space also become very weak because and then when I don't inhale, I don't have enough power and my voice start to hide it behind or hide it here or have a very strange sound. И говоря о вибрации, если мы не дышим, то наш голос где-то закрывает здесь или здесь и And then when I start to discover the instrument I have in my body, когда я начала искать инструменты, которые есть, I can open many doors. я могу открыть двери. Then I start to know how many possibilities I have in my finger, in my face, in my eyes, in my whole body to express something and to do many things, my God. И когда я начала понимать, сколько инструментов, вещей я могу сделать, Remember, my body as a space, запомните, что мое as a тело temple. это целый космос. Because I'm not Guillermo. Я не Гильермо, I'm living in the body of Guillermo. я живу в теле Гильермо. And it's something very important for my concept. И это очень важно. Guillermo is my social name. Гильермо это моя социальная. My mother say, Guillermo, Моя мама говорит Гильермо, thank you very much, but I'm not Guillermo. но я не Гильермо. And you are not Maria. Я не Мария. I'm sorry, I don't know, but I said that. And then, well, this is a very long practice. I would like, anytime you must go anywhere. Very important thing. Anything you have to find with all your energy, think about your feet. Итак, каждый раз, когда вы отправляетесь куда-то, вы должны со всей своей энергией думать о своих стопах. And think about this. И думать об этом. What happened here when I walk like that? Что случается здесь, когда я хожу так? What do you think? Что вы делаете? The thymus is there. And very important exercise that we do now to wake up the thymus. И сейчас я дам очень важное упражнение. And then in another seminar we will work more with the voice, more. На следующем семинаре мы продолжим больше голоса. We make these things. Put the hands here, Давайте поставим голову. press here, and then try to inhale shortly. И коротко вдохнуть. No. Nothing happened here? No? Here? No? Inhale? No? It's here. Look my belly. Смотрите на мой живот. Nothing happened in the shoulder. Ничего не происходит. Just tap, tap, tap.
ta. Un poquito más adelante quizás me falta. Okay. Try to find very big stone at home. Попробуйте найти большой камень. Lying on the floor. Положите на пол. And you put the stone here. И положите камень. Exhale, make empty, and just practice the power of the abdominal muscles. Просто практикуйте силу наших живота. Because, dear brothers, we cannot be weak in this area. Мы не можем позволить себе быть слабыми. This is the most important point for existing properly, direct, clear, healthy, powerful. Это очень важная часть для того, чтобы жить сильно, со всей нашей силой. And then, very simple, from here, you inhale, exhale here. И очень просто мы вдыхаем здесь, выдыхаем здесь. Inhale here. Exhale down. Выдыхаем Exhale. Empty. Exhale here. Press here the pubis. Press. сюда. Now inhale and press. Вдыхайте ягодицы. Top. Вершина. Stretch the arms. And then exhale, emerging like from the water. Exhale. Again. Снова. Inhale. Вдохните. Exhale. Выдыхайте. Press in the center, press inside, press, make the stomach empty, strong, and then inhale and press the stomach. Stretch the head up. Exhale and shoulder down like you press the glass around you. What? And all the time do with the eyebrows up. So inhale and exhale. Because, and then I open this area. And the zygomatic bone here, I call the window, is helping me too. Send the voice. Great space in the whole body. When I push the pellet, when my head is big, when I think my brain and my bone, frontal and occipital, everything go bigger. Потому что я открываю вот эту область, и вот это я называю окнами, и таким образом мой голос работает непосредственно. Okay, we repeat again. Remember the position of the feet. Вспомните позицию ног. We are birds. We are here. Вы здесь. To that. Ha! 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 Show me a ha! But no, it's ha! Okay, I'm here. I'm here. Okay, this is good. I'm here. My hips can do everything because I have control with my feet. Then from here, thymus, press the thymus. Inhale, in. 3, 4. Exhale, big circle, exhaling the pubis. Exhale, deep. Inhale and press the stomach. Eyebrows up. Shoulder up. Exhale, make bigger. From the nose always. From the nose, not from the mouth. Again. Press the thymus. Even you can do sometimes like that. You know, heart here, thymus is here. A little bit diagonal. So you can make this, or you can make this. You can make this small or 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And you will feel like a sponge. If you are inside, then you can do like that, or you just press. Visualization is very important.
Visualize everything. Visualize your student. You have a power. Visualize your husband, your boyfriend. You can build everything because visualization. Okay, inhale from the diaphragm. Eyebrows up. Exhale in the pubis. Press inside. Inhale, press the stomach. Up, up, up. High, 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 high. Like I can do up, 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 up. And then exhale, down. Exhale, exhale like a glass here. Like a glass, like a glass, like a glass. And then you can finish this exercise. When you do that, exhale here is like you emerge from the water, Tap my neck. You can make inhale. Exhale. Yeah. Exhale. Inhale. And then what happens here, my diaphragm, my abdominal muscles are against here. If you cannot stay like me, you can stay like that. Press and then inhale. I'm full. And then exhale, stretch, exhale. One. Empty, empty, empty. And move the head. Very soft, like a oil here. Okay, this is one exercise. I ask you, please do 3 months. And you write me later, and you tell me how you feel. Then I will give you another exercise in the chair. Okay, take the chair with you, please. Exhala el intestino. Exhala aquí. Exhala aquí en el pubis. Presiona. Exhala. Ahora, inhalo aquí. Presionando. Exhala. Abriendo un círculo así. Abriendo un círculo. Creciendo más, creciendo más, creciendo más. Estoy exhalando. Exhalé, exhalé, exhalé. Y ahora, inhalo, presionando. And then exhalo. ¿Y eso lo haces? Todos los días. Lo haces. You can do this exercise perhaps 3-4 times. As much. And then, now you sit in the border of the chair. The feet are parallel. I mean, it's 2 exercises. One is a rhythm exercise. And then, toes is straight spine. Shoulder, back, breast out. And always try to visualize the times. Visualize. This point is very important. Even if you can do meditation just in teams. Singing to the tunes, clapping to the tunes, everything. And then from here, the same thing. Press here, exhale, you are empty, and you make it. Out, in. And 4, 2, 3, 4. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, diaphragm, press, tap. Inhale, 2, 3, 4. Exhale, diaphragm, tap, tap. Okay, listen. I do inhale, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4. And never happen that. Never. If you have scoliosis or something else, try to force a little bit without pain. How you can deal with the isquiones.
You know these isquiones, these two bones we have here? Эти вот две кости, And it's very interesting because when I sit on the floor, my isquiones is the same like this. мои вот эти кости, это то I же mean, самое, my что heels are almost the same. I'm a chair. 4 legs. And from here I can use many things on the space. I can use body, I can use, and then have a conscious about how my legs and my skeleton, my spine is working through these 2, 3, 4 points. И таким образом я могу двигаться, использовать свое тело в пространстве и делать все, что угодно. And then, okay, isquiones, relax. Кости, кости таза, Eyebrows up. Брови наверх, Exhale deep. вдыхаем глубоко, Visualize the spine. визуализируем позвоночный столб, Exhale. выдыхаем. Now with the right start. In. Сейчас правая стопа, левая, Exhale. 1, выдыхаем, 3, 4. Inhale. вдыхаем, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Inhale. 2, 3. Until here. Exhale. 2, 3, 4. Inhale here. 1, 2, 3, 4. Exhale. 2, 3. Keep it spine. 4. Inhale. 1, 2. Like a balloon. 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 2, 3, 4. Exhale. 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2. Control it. 3, 4. Exhale. 1. Slowly. 2, 3, 4. Inhale. 1, 2. Until here. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2. Better. 3 and 4. In. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2. Slowly. 3 until here. And 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3 and 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Keep it straight. 2, 3 and 4. Exhale. 1. Don't move down. 3 and 4. Inhale. 1, 2. Like a balloon and 4. E. 1, 2. Keep it spine straight. E. 1. Slowly. 3, 4. Exhale. 2 and 3 and 4. E. Balloon. Very good. And 3 and 4.